2008. Since then, Chennai Super Kings has emerged as Vice Chairman, Managing Director, India Cements, who had the vision 13 years ago to bid for an IPL team for our city. This year is very significant to India Cements as we celebrate our journey of 75 years in nation building. As our Managing Director has said, this spectacular victory of the Lions, led by MS Dhoni in IPL 2021, is our crowning glory and the perfect tribute to India Cements in its Platinum Jubilee year. Once again, I extend a warm welcome to all of you. Thank you, Rupa ma'am. Congratulations on the 75 glorious years and, of course, the victory of the Chennai Super Kings. We request you to now felicitate our chief guest, the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin. A special memento will be handed over to our Honorable Chief Minister right after this felicitation. The special memento, of course, will be the miniature version of all 4 IPL trophies and the 2 Champions trophies. And that will be presented along with an autographed jersey to the Honorable Chief Minister. There's so much legacy and so much history there. Thank you, sir, for accepting it. Thank you, ma'am. But there you go. The autographed jersey that will be presented to the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. What a beautiful moment this is as he receives this lovely memento as an ambassador of the people of Tamil Nadu. I'm sure this will find a special place in your home or office, sir. Thank you so much for accepting that. Ladies and gentlemen, it is time to welcome to the podium a true patron of the sport. Here's a man who braved all the odds and ensured the smooth operation of the IPL 2021, given the multiple challenges he would have faced. It is time to welcome to the podium Mr. J. Shah, Honorary Secretary, BCCI, to address the gathering. Would you please greet him with a strong round of applause, please? Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Shri M.K. Stalin ji, former BCCI President and ICC Chair N. Srinivasan ji, former Team India Captain and 1983 World Cup winner Shri Kapil Dev, former Team India Captain and Lieutenant Colonel MS Dhoni, IPL Chairman and my colleague Mr. Brijesh Patel, and Tamil Nadu Cricket Association President Ms. Rupa Gurunath. Ladies and gentlemen, when I was invited for this wonderful function, the first thing I was looking forward to seeing was the love and affection of the people of Tamil Nadu having for their franchisee, Chennai Super King. The connect between fan and franchisee is magical. Why not when you are having a captain like MS Dhoni? The way Mr. N. Srinivasan built the team, it's not merely a team, but a family. A family that comes from different parts of the world and sticks together through thick and thin. Mr. Srinivasan has been a veteran cricket administrator, and one can see his stamp on his team. He never interferes in cricketing decision, but he empowers his team to take informed decision. A lot of credit of CSK's success over the years will go to Mr. Srinivasan because he stood by his team in his difficult time. I must add that Kashi Viswanathan, we called him Kashi ji, is like glue which binds team together. Season after season, he is navigating the team through difficult phases. I remember when CSK was stuck down in the COVID in 13th IPL season, he put in a lot of work and got everyone together in extended quarantine time. It wasn't easy at all the way he managed it.
He inspires us with energy and passion. Talking about the 13th edition of the IPL, I had observed that when CSK struggled that season, many said that team is old, it's Andret's army. They felt that fast-paced game was not suited for CSK veteran. But they forgot that experience is not bought in the market, experience is earned through determination and hard work. How can anyone take CSK so lightly when you are having a captain like MS? MS Dhoni is a heartbeat and backbone of the CSK. Mahi is the most successful captain India has ever produced. System that he has set and the culture the team has developed will always give a result, be it for India or for Chennai Super King. The bond he has built and legacy he has created will stay for ages. I recall my interaction with Mahi when I approached him to the mentorship role for the Team India. I told MS that India needs you. India needs your support and sharp understanding for the game and your presence for an event like T20 World Cup. He said, yes, he will never speak about it, but it is my duty to inform you everyone. He said he will not take a rupee for his service. Indian cricket is proud to have a leader like MS who are ready to serve whenever the country needs them. The magical turnaround of the CSK this season has a lot to do with Dhoni's cool and calm persona. The CSK has a faith in their system, their philosophy and their players. They did not change their core group but showed confidence in them. The CSK has shown special commitment for Test cricket too. When CSK bid for Mr. Cheteshwar Pujara and where hammer went down, the room was filled with applause both for Pujara as well as CSK. I know that you all are eagerly waiting to see CSK play at the Chepauk. The moment is not very far. The 15th season of the IPL will take place in India and it will be more exciting than ever with two new teams joining. We have a mega auction coming up, so it will be interesting to see what the new combination looks like. Once again, congratulations to Chennai Super King for being crowned the champion. I would like to thank Mr. N. Srinivasan for inviting me in such a wonderful function. Have a great evening. For us is that we could very soon see the men in yellow walk out onto their favorite stadium in the world, the Chepauk. Aren't you excited, guys? On the whistle sathalam kekalaamla. There you have it. All right, moving forward. The next speaker on stage is one of the giants of domestic cricket in India, a dazzling stroke player. He was nothing short of a sensation in the 1970s. Let's welcome Mr. Brijesh Patel, the chairman of the Indian Premier League Governing Council, to say a few words and address the gathering. Would you please greet him with a strong round of applause, ladies and gentlemen? Well, this is really a bouncer for me because I was not going to make a speech. That's what Kasi told me that. And anyway, at the outset, let me congratulate Chennai Super Kings for this victory. It's been a great team effort, and as Jaisha said, that captaincy is very, very important. And MS Dhoni has really led the side very well. And I've had some personal experience with MS. I was the manager for the T20 World Cup in Bangladesh. And the true character came out. He's so simple. He's so approachable. He studies the game so very well. And behind the stumps, you know, he knows how the wickets are playing and advises his bowlers, and he knows whether behind the stumps, you know, he knows how the wickets are playing and advises his bowlers, and he knows whether what field to set for each batsman. So I think that's made a big difference. And as I said in Bangladesh, I told Dhoni that, listen, we need to do the selection.
And he said, no, the coach and myself, the practice, we just select the team. And I said, sorry, we need to follow some procedures. And in the BCCI, we need to sit down and write down the team, and you need to sign. And you readily agreed. I mean, that was very nice of you, MS. And I think, as Jay sir said, that Chennai Super King is more like a family. And thanks to Mr. Srinivasan, who's been the main person behind it, he bid for the team, and Chennai Super Kings has become a champion side. And he supported the team throughout. And what I've said earlier as well, that no president of the cricket board has run cricket and given employment to cricketers in the last 50 years. And Mr. Srinivasan has supported the cricketers. And I remember some of our Karnataka boys also came, Mysore those days, came and played for India Cements. And even Rahul Dravid was part of India Cements, and I don't know whether he's still part of India Cements now. So he has supported cricket not only now, but I mean, India Cements has been supporting cricket for the last 50 years. And he's got a very, very good team with Kasi ji and his team there who really look after the players. And it's easy for them because they've been running cricket for so many years. And the players are very, very comfortable, and they enjoy playing for Chennai Super Kings. And the support is tremendous. I mean, the Chennai crowd, the Tamil Nadu crowd is really supporting CSK. And we always feel as administrators that CSK should do well, because if CSK does well, the TRP goes up. Because the CSK followers do not watch any other matches. So as administrators, we want the CSK to do well. With these few words, I must congratulate CSK and Dhoni and his team and the support team and all the players. Congratulations, and wish you all the best. And maybe we see you at Chepauk ground next year. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing your memories and thoughts with us, but most importantly, for being so candid as well. Ladies and gentlemen, if there was one moment in history that really changed the face of Indian cricket, it was in the year 1983, when India won their first ever World Cup at Lord's. Everybody had written us off, but we proved them wrong, didn't we? And the man who led the charge is sitting right here. A legend of the game, India's first ever World Cup winning captain. Kapil Dev, ladies and gentlemen. I request you, Kapil Paji, to please join us at the podium to address the gathering. Namaskar, good evening to everybody. Honorable Chief Minister, member on the dais, my friends, fellow cricketer whom I played, and India Cement family. That's the most important why I'm here. I'm humble, really. You invited me, given me opportunity to come back to my favorite city. This city, I always feel I played my best cricket in this part of the world. I have only one question mark in my life was, where was Srinivasan when we were playing? I think I must say that a lot of administrators come and gone. Certain people made an impact on the game. And definitely, sir, you made an impact on Indian cricket. We are all part and parcel of this cricket which growing so beautifully in our country. I must say that, hats off to you. You are the first administrator who tried to look after the players. That is the key. A lot of people come and gone, but you started few things which we never ever believed it could have happened. So thank you very much. And when you have MS Dhoni, I don't have to say much.
I mean, the man, colorful man. I mean, we do need heroes in our life. The game will grow. If we don't have next hero, I think game will come down. So I want to say to the Indian Cement and CSK, well done. You made us proud. You've taken the game in a different level. I want to say, keep up the good spirit. It's more important, play the game as fair as you can. Sometimes you may not win, that's okay. But your spirit should be there, and that is very, very important. Thank you very much once again. You're inviting me, giving me opportunity to come this part of the country, which I love the most. I have a lot of good memories, which I don't want to talk. I learned a lot of Tamil word, which is not very good. Partly to Shrikant, he's sitting my hero. Shrikant was, you started playing T20 now. He started before 83. He was the first person, I believe, who started T20. At that time, if we hit anybody over mid-off or mid-on, that means he won't be in the team. Today you learn. So I want to say, Shrikant, well done. You've given a lot of people how to play the game. Play this T20. And congratulations to every member of India Cement. Keep up the spirit. It's 75. Hope we can live for seeing the 100th year also. Good luck to everybody. Thank you, Kapil Padri. Wonderful as always. And I just noticed a 1983 World Cup reunion happening here. We have Mr. Ravi Shastri and Chika, of course, Mr. Krishnamachari Shrikant. A big round of applause for our World Cup heroes who are right here with us today. Ladies and gentlemen, history was created at Lord's in the year 1983, but the year 2021 also saw another chapter of history being created in the IPL. Let's be honest, 2020 was not a good year for us. It was the first year that the Chennai Super Kings didn't make it to the playoffs. There were heartbreaks everywhere. But that is life, isn't it? It's full of ups and downs. And once you are at the bottom of the barrel, there is only one way, upwards. And that is exactly what the men in yellow did. They believed in the process. They believed in their spirit. They believed in their tale. 2021 saw the Chennai Super Kings at the same venue in the second half of the IPL, winning against all odds, becoming the first team to qualify for the playoffs, the first team to make it to the finals, and the team that reigned champions of the IPL 2021. Here's a look at their journey for you. Members of the Chennai Super Kings contingent have tested positive for COVID-19, and this is after they have landed in Dubai. So this comes as a huge blow because they were supposed to start training from today. And names of the players and the support staff and the officials are not known yet, but looks like the entire team is going to an additional 7-day quarantine. The first time that CSK ever lost an IPL match by 10 wickets. And in the past, you think CSK stands for excellence. Have CSK made the mistake of living in the past? Because excellence doesn't live in the past, right? It's a wonderful shot. A little too late. You get that impression with CSK with their philosophy that may be 1 year too far. Will be another 4, but too little too late. I still thought, wow, they've done well at the end, winning 300 runs. This is just exquisite batting, well played, Ruturaj Gaikwad. He's done well the last couple of games. The missed opportunity was when he got COVID, so he missed our pre-season. He came back. But they only really found their feet right at the back end of the tournament, which was far too late. So not to see the team in yellow compete in the finals was a big surprise to us all. And it's your last game. Could this be, MSD, your last game ever in yellow? Definitely not. There's an army of fans. CSK are very well represented there, and a lot of them are saying, what next? What's the message to the fans? Well, we'll come back strong, that's what we are known for. Vanakkam Chennai, எப்படி இருக்கீங்க? I got Chennai finishing 4th. Hey.
I don't see them finishing in the top 4. I don't think that they'll qualify this season. Magnificent from Pep. Oh, he's knocked him over! Ravindra Jadeja has just put on a show. They went back to where the fans are used to seeing them, on that points table. And now on to some big news coming in from India. The ongoing Indian Premier League season has been indefinitely suspended after a spate of coronavirus cases were found inside the tournament bubble over the last 2 days. The 2021 season of Indian Premier League will be completed in the UAE in the September-October window. David Yorker. He tries and Gaikwan says, I'll have some of that! Thank you very much! Ryan, Deepak Char goes for the shot, clears mid-wicket. That's good enough for the Chennai Super Kings. Oh, the Chennai Super Kings are victorious. Oh, turned away leg side, that'll be the game. The sound is beautiful, the distance is incredible. Ruturaj Gaikwad gets the 6, gets the 100 as a cherry on top. Now on the edge. This is the shot. Robin Uthappa. He might be able to. He has MSD. It's a 6 and a 50. As well, under it, takes it, it's dead, have to have it reballed, nobody can do anything about that. Spidey's nowhere near. Now, it's just starting to swing the Chennai way. Final ball. Final ball. Bravo to bowl. It's a single, and that is it. Whistle Padu. And they'll come back strong, that's what we are known for. And you can be so proud of the legacy you left behind for Chennai Super Kings, and they can build on it. Ladies and gentlemen, what a man, what a leader, MS Dhoni. But still I haven't left behind.
but still, he hasn't left anything behind. What he's growing into is a wonderful legacy that we've all cherished, supported, and loved over the years. I think it is time to give the Chennai Super Kings a standing ovation, because this is what dreams are made of. This is what success is made of. This is a life story that they have taught us. It is the story of the comeback being stronger than a setback always. Thank you for teaching us these wonderful lessons. Thank you for sticking it together as a family. And thank you for this wonderful, coveted 4th IPL trophy. Whew. If you were a true CSK fan, then that would have certainly caused a lump in your throat. It did in mine. Ladies and gentlemen, may I now request the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin, to present mementos to the Lions that made it happen, that made this trophy possible. I request the players of the Chennai Super Kings to come up on stage and collect their memorabilia. Without further ado, can we start with the skipper of the Chennai Super Kings? Nammatala MS Dhoni ku or periya whistle. Adingappa. Chennai Super Kings ku periya whistle adinga. எங்க ஊரு சென்னைக்கு பெரிய விசில் அடிங்க எங்க தல தோனிக்கு பெரிய விசில் அடிங்க. I request Mr. Robin Uthappa to come up and collect his memorabilia. Ravi, the performance that we saw of yours in the qualifier 1 was just outstanding and will be talked about for years to come. Ambati Raidu, congratulations on a fabulous season. Shardul Thakur, the highest wicket taker in the UAE leg. Show him some love, guys. Karun Sharma, congratulations. Bhagat Verma. Let's keep the applause going, come on. We've loved watching them for so many years, and they're here right in front of us. KM Asif. Our very own L. Balaji. Come on, guys. Bowling coach of the Chennai Super Kings. Congrats, Bala, on a fabulous season. Dr. Arun Baba. அவங்க எவ்வளவு எனர்ஜியோட விளையாடுனாங்களோ அதே எனர்ஜியோட நம்ம வந்து அன்பை திருப்பி கொடுக்க வேணாமா? Come on, let's keep the applause going. Dr. Madhu. Mr. N. Sanjay. Mr. Lakshmi Narayanan. Thank you very much. Thank you very much. Next up, ladies and gentlemen, it is time for me to welcome to the podium the man of the moment. Now, I can talk to you about his long list of achievements because he has been one of the greatest leaders to lead the Indian cricket team. A World Cup winning captain, 4 IPL trophies, 2 Champions trophies. He's won all the ICC trophies. I mean, I can go on with this list of achievements, but what I really want to tell you is from within. The connection that he's had with this city, the connection that he's had with this people is unbreakable. His birthplace may be Ranchi, but he truly is the prodigal son of Singar at Chennai. And his connection with the city is so intimate. Let me tell you, when the weather gods knew that you were arriving in Chennai today, after many, many weeks, the rain has completely stopped. And the sun has come out to greet our very own Tala with lots of whistles in the house. Ladies and gentlemen, it is time to hear from our Tala Dhoni.
Congratulations. Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, along with all the guests on the podium, all the ex-cricketers, my fellow cricketers, BCCI administrators, and all the fans over here, a very warm welcome to all of you. I think it's a great stage where I can thank all the ex-cricketers who are sitting over here, my fellow cricketers, and also the BCCI administrators for their contribution towards cricket. We are here today because of what they have done in the past and the current lot of players, what they are doing right now. So thanks a lot for your effort. Cricket has changed over the years, the formats have changed, but because of your effort, we are standing today over here, and cricket will only move forward. As far as Chennai is concerned, the association started in 2008 when it comes to IPL. But it started before that when it came to some of the other formats. One of the most memorable being my test debut, which happened in Chennai. I never knew that I'll be picked by CSK. I was in the auction and I got picked, and it gave me an opportunity to understand a culture which was very different from where I actually came from. And what made it even more different was, I'm more like a wanderer, my parents came from UP. It was initially UP, then it became Uttarakhand. I was born in Ranchi, which was Bihar, then later on became Jharkhand. Got my job at the age of 18 with railways in West Bengal, Kharagpur. And then I came to Chennai. And I believe Chennai taught me a lot. Tamil Nadu taught me a lot. When it came to how to conduct myself, how to appreciate the game, each and every game that we played at Chepauk, the fans came and they supported good cricket. A lot of times you have that mentality where you want your team to do well, but you don't want your other team, the opponent to do well, which was never the case in Chennai. I think Sachin Paji got one of the best ovations whenever he walked into the ground, even when he was playing for Mumbai Indians. So that was the love and the understanding of the game, when it comes to the fans of Tamil Nadu, when it comes to cricket. We had a very good run. From 2008, we had a very good run when it came to franchisee cricket, but it became interesting in 2020. That was the first season where we didn't qualify to the next stage of IPL. It gave us a chance to test the real character of the franchisee, because when the going is good, you always keep talking about what you do, what is the process that you follow, but it gave us an opportunity to earn the respect of the players and the fans. Because we said we believe in the process, we don't believe in the result, and the result definitely didn't go in our favor in the 2020, and I feel we earned the respect of the men because they said this is what they do. They walk the talk. And that's one of the main reasons why I believe we came back strongly and we were able to win the title this year. It will always be a challenge, and that's what cricket is all about. If the other franchises were not strong enough, we won't be talking about TRPs. But overall, it's the fan following that CSK has got, but I won't like to limit the fan following only to Tamil Nadu. I think it goes much beyond that. It goes beyond the state of Tamil Nadu, and it goes beyond the border of India. Wherever we have played, whether we are playing at Chepauk or we go to Bangalore, we go to Mumbai, we go to Delhi, or when we have played at Durban, Joburg, or Dubai, we have got the most support, wherever we needed them. So I would like to thank the fans for supporting us the way they have done, even through the lean patch. 2 years we were missing,
And those 2 years were the most talked about years when it came to CSK in the social media. That's what fans are there for. When we are not doing well, when we are not there, they backed us. I've always planned my cricket. You know, my last game that I played was in Ranchi. The ODI version, the last home game, was at my hometown in Ranchi. So hopefully, my last T20, it will be in Chennai. Whether it's next year or in 5 years' time, we don't really know. So on that note, thanks for coming. It's a real pleasure being here. Thanks. Thank you, MS. Always keep us guessing. That's what we like. The Chepauk crowd, ladies and gentlemen, is known to be amongst the most appreciative in the country. You heard it from our skipper as well. Vandorai vaazha vaikkum Tamil makkal அப்படினு சொல்லுவாங்க. அதுதான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நாளும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதுதான் நம்மளுடைய பண்பாடும். And nobody fascinates us like the way the Chennai Super Kings do. It is time to invite the visionary behind the team, an industrialist, a sports administrator, and an evergreen fan of cricket. I now request Mr. N. Srinivasan, Vice Chairman and Managing Director, the India Cements Limited, to please share a few words on this lovely occasion. Respected Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin, members of the Cabinet, Ministers of the Cabinet of Tamil Nadu, Honorable Members of Parliament who are present here, Secretary of the Board of Control for Cricket in India, Sri Jay Shah, Chairman of the IPL, Sri Brijesh Patel, members of the large India Cement family. I take into account that everybody who has played cricket, who has played for us, is here. There are 2 or 3 greats who are here, who are present. First, I am very happy that Kapil could come. There are 2 others in the audience who I want to acknowledge. One is the incomparable Ravi Shastri and our own Krishnamachari Srikanth. Ladies and gentlemen, this is in a sense an emotional time for me, because everybody had written us off. But all of us had faith in the team. I always tell people that we own the franchise, not the players. So no player wants to lose. I mean, if for some reason or other. So therefore, we treat victory and defeat as imposters, 2 sides of the same coin. I must, at this time, reminisce a little about the late V.B. Chandrasekhar was a person who raised the paddle first on behalf of CSK. How did the name CSK come? Srikanth tossed a ball. I mean, there was a photograph in the Hindu of Srikanth tossing a ball and asking people to suggest the name. The most names came for Chennai Super Kings. That is how Chennai Super Kings was chosen as a name. And then I had a reason for me not able to go to the first. I was the treasurer of the board. I could not go for the first set of the auctions, first set. I told VB, any cost MS Dhoni.
it turns out that was the best decision I took. We beat Chandrasekhar, true, he was an aggressive bat. I don't know how many of you know that he was part of the Ranji Trophy winning team of Tamil Nadu, an outstanding cricketer, was no more. So he managed somehow or other, in spite of all, everybody wanted MS Dhoni, but we got MS Dhoni. And that is when the relationship between India Cement family and MS Dhoni started. At no time, I do not think we have in our entire period disappointed MS Dhoni. He has never disappointed us. I'll share a secret with you that we are privileged that we have two World Cup winning captains in our midst, Kapil Dev and MS Dhoni. But I was talking to Gary Kirsten, who was then the coach of the Indian team. At the time the World Cup was being played, he said, "Sir, you don't have to worry." I just looked at him, I didn't even ask why. He said, "On the field, there is nobody who can beat MS Dhoni." That coming from an outstanding international cricketer himself. But that is very true. I don't want to name one former cricketer who supports, he was saying, who supports Delhi, he said, everything is fine. We have, on paper, we are very good. But when they see CSK, they start to shake. See, the fact of the matter is, CSK has, plays a role larger than life itself. It is not that CSK wins, others lose also sometimes. But this year was an outstanding performance. Captain came in, chipped in. I always tell people this year we won the IPL in the semi-final when MS Dhoni, and to the extent that the captain of the Indian team, Virat Kohli, tweeted, "The king is back." Truly, he never left us. And people keep bugging him, "Are you going to continue?" Arey, he's there, I say. He's not gone anywhere. Why don't you understand the fact that he is there? He's still there with us. Which is why I appreciate when somebody said, "What about your legacy?" He said, "I'm not gone." So many international captains have played under him. If we look at CSK, we have had sometimes a star-studded side, but we also have sometimes people who are not themselves superstars. He has managed superstars, he has managed a good. It is universally acknowledged, that any player will give his best, better than his best under MS Dhoni. That all of us have seen. The problem actually is for the management of the CSK is how to get this whole gang back. Because one of the reasons I think for the success of the CSK has been consistency, and also at all times we have shown faith in our players. We do not like to leave any player. We don't like to leave outside. See, captain also is of the same mind. He also doesn't. And if anybody thinks we have a role, we play a role in the selection, no, it's only him. There's only one captain.
and that a captain all of us love, all of us respect. Because I do not know how many of you know that he is an intense student of the game, of the player. He will say, sir, no, sir, this player will not fit into our dressing room. He is he is far more astute than people give him credit for. And I have never seen him, he's really Captain Cool. That expression fits him, Captain Cool. Whatever be the situation, you will not see. But only once, when we came back from banishment, and we came back, we were unfairly thrown out, but okay, that's another story. We came back every year, the start of the season, I have that's the only interaction I have, a small dinner with the team. That year, we had just come back. So I welcomed the team. I was slightly, I'm human, I was slightly emotional. Because we had come back after 2 years, and we had expectations of the year. The first time in my life, I saw our captain also being emotional. He is not one to show emotion at all, but that it was a private function, it is private, so I cannot exhibit it. But what he said is, we have to win. And we won that year. The journey of the Chennai Super King is a journey of faith. It's a journey of leadership. I do not think anybody else could have managed the difficult periods that we went through as he did. Even he never showed it on his face. Whatever whether we win or lose, it's the same. And that is the hallmark of a champion. So I can talk about him all the time. I can talk a lot. But Honorable Chief Minister, I know, has to go. So I want to only end by saying, I want to thank everybody. In particular, the Honorable Chief Minister, ministers, members of Parliament, former cricketers, all cricketers who played for CSK in the audience. I thank all of you to make this a very happy and a very memorable occasion. Thank you. Thank you, sir, for that trip down memory lane. Picking off what he said, the Chennai Super Kings is a team that has seen the lowest of lows and the highest of highs. But through it all, one thing has been a constant. All of us, the fans, we've stood by the team in all their ups and downs, and the team definitely believes that they owe the fans a lot, especially the ones from Tamil Nadu. And so, the India Cements Limited and the Chennai Super Kings together dedicate the trophy of the IPL 2021 to the people of Tamil Nadu. I now request the Honorable Chief Minister, Thiru M.K. Stalin, to receive the trophy on behalf of the people from the hands of our skipper, Tala Dhoni and Mr. N. Srinivasan. Ladies and gentlemen, to the super fans with a whole lot of your love, we've brought back the fourth IPL trophy. This is ours to remember, to cherish, to love, and to support forever and ever. The Chennai Super Kings. Nama yellow willow. We'll just give them another couple of minutes for a quick photo opportunity because there are a whole bunch here. And everybody will want to get a good picture of this. We hope it's not too heavy.
Thank you so much and congratulations once again. Now, there are two factors that always manage to put a smile on every Chennaiite's face. One is a mention of the Chennai Super Kings, and the other, a highly visionary project, Singara Chennai. This is what we love to call our city, isn't it? And we all know the name that is synonymous to Singara Chennai, a leader who redefines the grammar of a chief minister by being accessible and down to earth, a great administrator who has delivered most of his assurances within a few months in the office, a champion who confronts all odds to make the state lead in all spheres, and an all-time cricket lover. May I now invite the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin, to address the gathering. Let's hear, ladies and gentlemen, from the people's leader himself. உரையை தொடங்குவதற்கு முன்பு ஒரு செய்தியை நான் சொல்லி ஆகணும். நம்முடைய இந்தியா சிமெண்ட் சீனிவாசன் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீ வந்துவிட வேண்டும், முதலமைச்சராக வந்துவிட வேண்டும் என்று அழைத்தார்கள். அவரை பொறுத்தவரையில் நான் முதலமைச்சராக வந்திருந்தாலும் என்னை பொறுத்தவரையில் தோனியினுடைய ரசிகராக நான் வந்திருக்கிறேன். நான் மட்டும் வரல, எங்க பேரன் பேத்திகள்லாம் வந்திருக்கிறாங்க. எல்லாரும் அவருடைய ரசிகர்கள். ஏன் எங்க அப்பா முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களும் தோனியுடைய ரசிகர் தான். அதனால மகிழ்ச்சியா வந்திருக்கிறேன், பெருமையோடு வந்திருக்கிறேன், பூரிப்போடு வந்திருக்கிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் முதல்ல என்னுடைய வணக்கத்தை நான் தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன். இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய நிர்வாக இயக்குனர் மதிப்பிற்குரிய திரு சீனிவாசன் அவர்களே, சென்னை சூப்பர் கிங் அணியினுடைய கேப்டன் என் மனம் கவர்ந்த மகேந்திர சிங் தோனி அவர்களே, இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தினுடைய செயலாளர் திரு ஜெய் ஷா அவர்களே, ஐபிஎல் தலைவரும் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரருமான திரு பிரிஜேஷ் பட்டேல் அவர்களே, இந்திய அணிக்காக விளையாடிய தலைசிறந்த ஆல்ரவுண்டர் திரு கபில் தேவ் அவர்களே, தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கத்தினுடைய தலைவர் திருமதி ரூபா குருநாத் அவர்களே, விழாவிற்கு வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு துரைமுருகன் உள்ளிட்ட அமைச்சர் பெருமக்களே, சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களே, கிரிக்கெட் விளையாட்டு வீரர்களே, அன்புக்குரிய ரசிகர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். ஐபிஎல் கிரிக்கெட் விளையாட்டு போட்டியில் வெற்றி பெற்ற சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியினரை வாழ்த்தி பாராட்டுகிற விழாவில் பங்கேற்கக்கூடிய வாய்ப்பு பெற்றமைக்கு நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த வாய்ப்பை எனக்கு உருவாக்கி தந்திருக்கக்கூடிய திரு சீனிவாசன் அவர்களுக்கு என்னுடைய உளமாற நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். சென்னை என்றாலே சூப்பர் தான். மீண்டும் ஒரு முறை அது நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு. அதற்காக இந்த பாராட்டு விழா நடந்துகிட்டு இருக்கு. நான் இங்கே இருந்தாலும், இந்த நிகழ்ச்சியில இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டிருந்தாலும், முதலமைச்சர்ங்கிற முறையிலே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய என்னுடைய மனசு இப்போ கடந்த 10 நாட்களாக பெஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய மழையை பற்றி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன். வெள்ளம் எங்கே பார்த்தாலும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அதற்குரிய பாதுகாப்பை, நிவாரணப் பணிகளை எப்படி நடத்தணும் என்பது தான் சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். இப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கடியான நேரத்தில் சிறிது நேரம் கொஞ்சம் இளைப்பாறலாம் என்று எண்ணிக்கொண்ட நேரத்தில் தான் இந்த விழாவில் நான் கலந்து கொண்டிருக்கிறேன். கோட்டைகளை இருந்தாலும் குடிசைகளை பற்றி நினைத்தபடி இருக்க வேண்டும் என்று எங்களை எல்லாம் ஆளாக்கி எங்களுடைய முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். அத்தகைய எண்ணத்தோடு தான் இந்த மேடையில் நான் நின்று கொண்டிருக்கிறேன்.
நானும் கிரிக்கெட் விளையாட்டில் ஆர்வம் உள்ளவன் தான். சென்னையில் மேயராக இருந்தப்போ காட்சி போட்டிகளில் நான் விளையாடி இருக்கிறேன், போட்டிகளையும் நடத்தி இருக்கிறேன். இந்திய கிரிக்கெட் அணி முதல் முறையாக உலகக்கோப்பை வென்றபோது அதற்கு தலைமை தாங்கி வழிநடத்தியவர் கம்பீரமான வீரராகி வீற்றிருக்கிறாரே கபில் தேவ் அவர்கள். நான் சென்னை மேயராக இருந்தப்போ சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெற்ற கார்கில் போர் நிதிக்கான காட்சி போட்டியிலும் அவரோடு சேர்ந்து மேயர் என்ற முறையிலே விளையாடக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது. கபில் தேவ் அவர்களுக்கு பிறகு இந்திய அணிக்கு உலகக்கோப்பையை பெற்று தந்தவர் தான் நம்முடைய தோனி அவர்கள். இந்த மேடையில் கேப்டன் தோனி இருக்கிறார், அவரை பாராட்டுவதற்காக வந்திருக்கிறேன். தோனி அவர்களுடைய சொந்த மாநிலம் ஜார்க்கண்ட். ஆனால் இப்போது அவர் ஏறத்தாழ சென்னைக்காரர் போலவே ஆகிவிட்டார். தமிழ்நாட்டு ரசிகர்களுடைய செல்ல பிள்ளையாக இருக்கிறார் இப்போ அவர். Dear Dhoni, you may be from the state of Jharkhand, but the people of Tamil Nadu love you as one among us. தமிழர்கள் பச்சை தமிழர்கள் என்றால் தோனி அவர்கள் மஞ்சள் தமிழர். தமிழர்களுக்கெல்லாம் அவர் பிடிக்கிறப்போ நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்களுக்கு பிடிக்காமல் இருக்குமா? எத்தனை பரபரப்பு இருந்தாலும் எத்தனை நெருக்கடி இருந்தாலும் தலைவர் அவர்களும் தோனி அவர்களும் கூலா இருப்பாங்க. நெருக்கடியிலிருந்து எப்படி மீண்டு எழுந்து வெற்றி பெறுவது என்பதை அறிந்தவர்கள், நிரூபித்தவர்கள். ஐபிஎல் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கோப்பையை பெற்றது என்பதை விட ஐபிஎல் போட்டியில் தனது ஆளுமையை நிலைநிறுத்தி கொண்டதே என்பதே சரியானதாகும். கேப்டன் தோனி அவர்கள் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மீண்டும் எழுந்திருக்கிறது. அதுதான் மிக மிக முக்கியமானது. தோனி அவர்கள் முதலாக களத்திலே குதித்த காலத்தை நினைச்சு பார்க்கிறேன். நீளமான முடி, உருண்டு திரண்ட தோள்களோடு அவர் களத்தில் நின்றபோது அனைத்து ரசிகர்களும் அவர் மேல் அன்பு கொண்டார்கள், அவரை ஈர்த்தார்கள். அவர் விளாசிய சதங்கள், அதிரடியாக அவற்றை எட்டிய வேகம், ஸ்டைலாக அடித்த ஹெலிகாப்டர் ஷாட் மறக்கவே முடியாது யாராலும். அவருக்கென தனி ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கி கொண்டிருக்கக்கூடியவர். டெண்டுல்லருக்கு பிறகு இந்தியாவிலே கிரிக்கெட் என்றால் அது தோனி தான் எனும் நிலை உருவாக்கி இருக்கிறது. நான் ஆட்சி பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு ஒவ்வொரு நாளும் சில திட்டங்கள் அறிவிச்சப்போ பல பேர் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள், சில இளைஞர்கள் என்ன சொல்லி வாழ்த்தினாங்கன்னா, டெய்லி ஒரு சிக்ஸர் அடிக்கிறாங்க. அப்போதான் தோனியை நினைச்சுக்கிறது உண்டு. இந்திய அணியில ஒரு சிறிய நகரிலிருந்து கடின உழைப்பால் உச்சத்தை தொட்டவர் என்பதால் தான் தமிழக மக்கள் தோனி அவர்களை தங்களில் ஒருவராக அவரை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். சாதாரண பின்புலத்தில் இருந்து வந்த அசாதாரண உயரங்களை தொட்டவர் என்பதால் தான் தலைவர் கலைஞர் அவர்களும் தோனி மேல தனி அன்பு கொண்டிருந்தார். தலை சிறந்த பினிஷர், விக்கெட் கீப்பர், விளையாட்டு வீரர் என்று சொல்வதை விட சிறந்த கேப்டன்ஷிப்புக்கான அடையாளம் அவர் என்று சொல்வதே சரியானது என்று நான் நினைக்கிறேன். திறமையாக விளையாடலாம், தனித்து வெற்றி பெறலாம், ஆனால் ஒரு அணியை வழிநடத்துவது என்பது மிக மிக பெரிய சவாலானதாகும். ஒரு அணியை உருவாக்கியவர் தான் தலை சிறந்த ஆளுமையாக போற்றப்படுவார்கள். டூப்ளிசி, பிராவோ போன்ற அனுபவமிக்க வீரர்களையும் ருத்துராஜ் போன்ற இளம் திறமைகளையும் ஒரே புள்ளியில் இணைத்து தோனி ஈட்டியிருக்கும் வெற்றிதான் ஒரு தேர்ந்த ஆளுமைக்கான எடுத்துக்காட்டு. அத்தகைய ஆளுமை திறன் கொண்டவராக தோனி அவர்கள் இருப்பதால் தான் இன்று அனைவராலும் அவர் பாராட்டப்படுகிறார். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் விளையாடிய அனைவரையும் பற்றியும் இங்கே சொல்ல ஆரம்பித்தால் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம், நேரமாகும். இதை முடிச்சுட்டு அமைச்சரவை கூட்டம் இருக்கு, அதுக்கு நான் போயாகணும். எப்போதுமே இலக்கு தான் முக்கியம், அதை அடைய உழைப்பு தான் மிக மிக முக்கியம். இலக்கும் உழைப்பும் ஒன்று சேர்ந்தால் அவர்களை யாராலும் வீழ்த்த முடியாது. இது விளையாட்டுக்கு மட்டுமல்ல, அரசியலுக்கும் பொருந்தும்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியினுடைய ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் சிமெண்ட் பற்றி நன்றாக அறிந்தவர். அதனால் தனது அணியை உறுதியுடன் மீட்டெடுத்திருக்கிறார். இது தொடர வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒரு நல்ல விளையாட்டு வீரர் தன்னுடைய விளையாட்டை மட்டுமல்ல எல்லா விளையாட்டுகளையும் ரசிப்பார்கள், பாராட்டுவார்கள். அதே மாதிரி தான் ஒரு நல்ல அரசு எல்லா துறைகளையும் சார்ந்த மக்களையும் பாதுகாக்கும், எல்லா விளையாட்டுகளுக்கும் ஊக்கமளிக்கும். விளையாட்டு வீரர்களை ஊக்கப்படுத்துவதுடன் சர்வதேச போட்டிகளை அவர்கள் பதக்கங்களை வென்று நாட்டுக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையிலான பயிற்சிகள் அளிப்பதற்கேற்ற களங்களை உருவாக்கி தருவதிலும் நமது அரசு முனைப்பாக செயலாற்றுகிறது. அதன் அடிப்படையில் சமீபத்தில் நடைபெற்ற டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் சாதித்தவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் அரசு பணிகளை வழங்கியிருக்கிறோம். தனித்தனி திறமை கொண்ட வீரர்கள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட போதுதான் ஒரு அணி தனது முந்தைய தோல்விகளிலிருந்து மீண்டு எழும் முழுமையான வெற்றி கிடைக்கும். அந்த நம்பிக்கையுடன் தனது அபார வெற்றியின் மூலம் மீண்டெழுந்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியினுடைய கேப்டன் தோனி அவர்களையும் அவரோடு இணைந்து வெற்றிக்கு துணை நின்ற வீரர்களையும் அணியின் உரிமையாளர், பயிற்சியாளர், மருத்துவர் உள்ளிட்ட அனைவரையும் வாழ்த்தி நான் வணங்குகிறேன், மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நீங்கள் உங்கள் விளையாட்டை தொடருங்கள், நாங்கள் எங்கள் மக்கள் பணியை தொடருகிறோம். Once again, I thank everyone for this memorable opportunity. Dear Dhoni, we want you to lead CSK for many more seasons. Once more கேளுங்க, சொல்றேன். Dear Dhoni, we want you to lead CSK for many more seasons. Thank you. நன்றி, வணக்கம். நன்றி சார். உங்களுடைய சுவாரஸ்யமான இயல்பான தலைமை உரைக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. உங்களுடைய ரொம்ப பிஸி ஸ்கெடியூல்ல இருந்து கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்கி இங்கே வந்ததுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை நாங்கள் மறுபடியும் தெரிவிச்சுக்க ஆசைப்படுறோம். Ladies and gentlemen, this particular yellow moment will certainly be etched forever in the sporting history of Tamil Nadu. As we conclude the show this evening, we'd like to thank our special guests on the dais and our other guests who've come here to make this moment all the more special and memorable. We will be waiting for that moment when we see Tala Dhoni lead the men in yellow into Chepauk once again, and possibly a 5th IPL trophy. Thank you once again for joining us. We would like to conclude today's proceedings with the national anthem. I request all of you to rise for the same. தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களும் தோனியுடைய ரசிகர் தான். அதனால மகிழ்ச்சியா வந்திருக்கிறேன், பெருமையோடு வந்திருக்கிறேன், பூரிப்போடு வந்திருக்கிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் முதல்ல என்னுடைய வணக்கத்தை நான் தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன். இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய நிர்வாக இயக்குனர் மதிப்பிற்குரிய திரு சீனிவாசன் அவர்களே, சென்னை சூப்பர் கிங் அணியினுடைய கேப்டன் என் மனம் கவர்ந்த மகேந்திர சிங் தோனி அவர்களே, இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தினுடைய செயலாளர் திரு ஜெய் ஷா அவர்களே, IPL தலைவரும் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரருமான திரு பிரிஜேஷ் பட்டேல் அவர்களே, இந்திய அணிக்காக விளையாடிய தலைசிறந்த ஆல்ரவுண்டர் திரு கபில் தேவ் அவர்களே, தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கத்தினுடைய தலைவர் திருமதி ரூபா குருநாத் அவர்களே,
விழாவிற்கு வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு துரைமுருகன் உள்ளிட்ட அமைச்சர் பெருமக்களே, சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களே, கிரிக்கெட் விளையாட்டு வீரர்களே, அன்புக்குரிய ரசிகர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். ஐபிஎல் கிரிக்கெட் விளையாட்டு போட்டியில் வெற்றி பெற்ற சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியினரை வாழ்த்தி பாராட்டுகிற விழாவில் பங்கேற்கக்கூடிய வாய்ப்பு பெற்றமைக்கு நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த வாய்ப்பை எனக்கு உருவாக்கி தந்திருக்கக்கூடிய திரு சீனிவாசன் அவர்களுக்கு என்னுடைய உளமாற நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். சென்னை என்றாலே சூப்பர் தான். மீண்டும் ஒரு முறை அது நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு. அதற்காக இந்த பாராட்டு விழா நடந்துகிட்டு இருக்கு. நான் இங்கே இருந்தாலும், இந்த நிகழ்ச்சியிலே, இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டிருந்தாலும், முதலமைச்சர் என்கிற முறையிலே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய என்னுடைய மனசு இப்போ கடந்த 10 நாட்களாக பெஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய மழையை பற்றி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன். வெள்ளம் எங்கே பார்த்தாலும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அதற்குரிய பாதுகாப்பை, நிவாரணப் பணிகளை எப்படி நடத்தணும் என்பதை தான் சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். இப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கடியான நேரத்தில் சிறிது நேரம் கொஞ்சம் இளைப்பாறலாம் என்று எண்ணிக்கொண்ட நேரத்தில் தான் இந்த விழாவில் நான் கலந்து கொண்டிருக்கிறேன். கோட்டைகளை இருந்தாலும் குடிசைகளை பற்றி நினைத்தபடி இருக்க வேண்டும் என்று எங்களை எல்லாம் ஆளாக்கி எங்களுடைய முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். அத்தகைய எண்ணத்தோடு தான் இந்த மேடையில் நான் நின்று கொண்டிருக்கிறேன். நானும் கிரிக்கெட் விளையாட்டில் ஆர்வம் உள்ளவன் தான். சென்னையில் மேயராக இருந்தப்போ காட்சி போட்டிகளில் நான் விளையாடி இருக்கிறேன். போட்டிகளையும் நடத்தி இருக்கிறேன். இந்திய கிரிக்கெட் அணி முதல் முறையாக உலகக்கோப்பை வென்றபோது அதற்கு தலைமை தாங்கி வழிநடத்தியவர் கம்பீரமான வீரராகி வீற்றிருக்கிறாரே கபில் தேவ் அவர்கள். நான் சென்னை மேயராக இருந்தப்போ சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெற்ற கார்கில் போர் நிதிக்கான காட்சி போட்டியிலும் அவரோடு சேர்ந்து மேயர் என்ற முறையிலே விளையாடக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது. கபில் தேவ் அவர்களுக்கு பிறகு இந்திய அணிக்கு உலகக்கோப்பையை பெற்று தந்தவர் தான் நம்முடைய தோனி அவர்கள். இந்த மேடையில் கேப்டன் தோனி இருக்கிறார். அவரை பாராட்டுவதற்காக வந்திருக்கிறேன். தோனி அவர்களுடைய சொந்த மாநிலம் ஜார்க்கண்ட். ஆனால் இப்போது அவர் ஏறத்தாழ சென்னைக்காரர் போலவே ஆகிவிட்டார். தமிழ்நாட்டு ரசிகர்களுடைய செல்ல பிள்ளையாக இருக்கிறார் இப்போ அவர். Dear Dhoni, you may be from the state of Jharkhand, but with the people of Tamil Nadu love you as one among us. தமிழர்கள் பச்சை தமிழர்கள் என்றால் தோனி அவர்கள் மஞ்சள் தமிழர். தமிழர்களுக்கெல்லாம் அவர் பிடிக்கிறப்போ நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்களுக்கு பிடிக்காமல் இருக்குமா? எத்தனை பரபரப்பு இருந்தாலும், எத்தனை நெருக்கடி இருந்தாலும் தலைவர் அவர்களும் தோனி அவர்களும் கூலா இருப்பாங்க. நெருக்கடியிலிருந்து எப்படி மீண்டு எழுந்து வெற்றி பெறுவது என்பதை அறிந்தவர்கள், நிரூபித்தவர்கள். ஐபிஎல் போட்டியில சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கோப்பையை பெற்றது என்பதை விட ஐபிஎல் போட்டியில் தனது ஆளுமையை நிலைநிறுத்தி கொண்டதே என்பதே சரியானதாகும். கேப்டன் தோனி அவர்கள் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மீண்டும் எழுந்திருக்கிறது. அதுதான் மிக மிக முக்கியமானது. தோனி அவர்கள் முதலாக களத்திலே குதித்த காலத்தை நினைச்சு பார்க்கிறேன். நீளமான முடி, உருண்டு திரண்ட தோள்களோடு அவர் களத்தில் என்ற போது அனைத்து ரசிகர்களும் அவர் மேல் அன்பு கொண்டார்கள், அவரை ஈர்த்தார்கள். அவர் விளாசிய சதங்கள், அதிரடியாக அவற்றை எட்டிய வேகம், ஸ்டைலாக அடித்த ஹெலிகாப்டர் ஷாட் மறக்கவே முடியாது யாராலும். அவருக்கென தனி ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கி கொண்டிருக்கக்கூடியவர். டெண்டுல்லருக்கு பிறகு இந்தியாவிலே கிரிக்கெட் என்றால் அது தோனி தான் எனும் நிலை உருவாக்கி இருக்கிறது.
நான் ஆட்சி பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு ஒவ்வொரு நாளும் சில திட்டங்கள் அறிவித்தப்போ பல பேர் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் சில இளைஞர்கள் என்ன சொல்லி வாழ்த்தினாங்கன்னா டெய்லி ஒரு சிக்ஸர் அடிக்கிறாங்க. அப்போல்லாம் நான் தோனியை நினச்சிக்கிறது உண்டு. இந்திய அணியில ஒரு சிறிய நகரிலிருந்து கடின உழைப்பால் உச்சத்தை தொட்டவர் என்பதால் தான் தமிழக மக்கள் தோனி அவர்களை தங்களில் ஒருவராக அவரை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். சாதாரண பின்புலத்தில் இருந்து வந்த அசாதாரண உயரங்களை தொட்டவர் என்பதால் தான் தலைவர் கலைஞர் அவர்களும் தோனி மேல தனி அன்பு கொண்டிருந்தார். தலை சிறந்த பினிஷர், விக்கெட் கீப்பர், விளையாட்டு வீரர் என்று சொல்வதை விட சிறந்த கேப்டன்ஷிப்புக்கான அடையாளம் அவர் என்று சொல்வதே சரியானது என்று நான் நினைக்கிறேன். திறமையாக விளையாடலாம், தனித்து வெற்றி பெறலாம், ஆனால் ஒரு அணியை வழிநடத்துவது என்பது மிக மிக பெரிய சவாலானதாகும். ஒரு அணியை உருவாக்கியவர் தான் தலை சிறந்த ஆளுமையாக போற்றப்படுவார்கள். டூப்ளிசி, பிராவோ போன்ற அனுபவமிக்க வீரர்களையும் ருத்துராஜ் போன்ற இளம் திறமைகளையும் ஒரே புள்ளியில் இணைத்து தோனி ஈட்டியிருக்கும் வெற்றிதான் ஒரு தேர்ந்த ஆளுமைக்கான எடுத்துக்காட்டு. அத்தகைய ஆளுமை திறன் கொண்டவராக தோனி அவர்கள் இருப்பதால் தான் இன்று அனைவராலும் அவர் பாராட்டப்படுகிறார். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் விளையாடிய அனைவரையும் பற்றியும் இங்கே சொல்ல ஆரம்பித்தால் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம், நேரமாகும். இதை முடிச்சுட்டு அமைச்சரவை கூட்டம் இருக்கு, அதுக்கு நான் போயாகணும். எப்போதுமே இலக்கு தான் முக்கியம், அதை அடைய உழைப்பு தான் மிக மிக முக்கியம். இலக்கும் உழைப்பும் ஒன்று சேர்ந்தால் அவர்களை யாராலும் வீழ்த்த முடியாது. இது விளையாட்டுக்கு மட்டுமல்ல, அரசியலுக்கும் பொருந்தும். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியினுடைய சீனிவாசன் அவர்கள் சிமெண்ட் பற்றி நன்றாக அறிந்தவர். அதனால் தனது அணியை உறுதியுடன் மீட்டெடுத்திருக்கிறார். இது தொடர வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒரு நல்ல விளையாட்டு வீரர் தன்னுடைய விளையாட்டை மட்டுமல்ல எல்லா விளையாட்டுகளையும் ரசிப்பார்கள், பாராட்டுவார்கள். அதே மாதிரிதான் ஒரு நல்ல அரசு எல்லா துறைகளையும் சார்ந்த மக்களையும் பாதுகாக்கும், எல்லா விளையாட்டுகளுக்கும் ஊக்கமளிக்கும். விளையாட்டு வீரர்களை ஊக்கப்படுத்துவதுடன் சர்வதேச போட்டிகளை அவர்கள் பதக்கங்களை வென்று நாட்டுக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையிலான பயிற்சிகள் அளிப்பதற்கேற்ற களங்களை உருவாக்கி தருவதிலும் நமது அரசு முனைப்பாக செயலாற்றுகிறது. அதன் அடிப்படையில் சமீபத்தில் நடைபெற்ற டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் சாதித்தவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் அரசு பணிகளை வழங்கியிருக்கிறோம். தனித்தனி திறமை கொண்ட வீரர்கள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட போதுதான் ஒரு அணி தனது முந்தைய தோல்விகளிலிருந்து மீண்டு எழும் முழுமையான வெற்றி கிடைக்கும். அந்த நம்பிக்கையுடன் தனது அபார வெற்றியின் மூலம் மீண்டெழுந்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியுடைய கேப்டன் தோனி அவர்களையும் அவரோடு இணைந்து வெற்றிக்கு துணை நின்ற வீரர்களையும் அணியின் உரிமையாளர், பயிற்சியாளர், மருத்துவர் உள்ளிட்ட அனைவரையும் வாழ்த்தி நான் வணங்குகிறேன், மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நீங்கள் உங்கள் விளையாட்டை தொடருங்கள், நாங்கள் எங்கள் மக்கள் பணியை தொடருகிறோம். Once again, I thank everyone for this memorable opportunity. Dear Dhoni, we want you to lead CSK for many more seasons. Once more கேளுங்க, சொல்றேன். Dear Dhoni, we want you to lead CSK for many more seasons. Thank you. நன்றி, வணக்கம். நன்றி சார், உங்களுடைய சுவாரஸ்யமான இயல்பான. Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, along with all the guests on the podium, all the ex-cricketers, my fellow cricketers, BCCI administrators, and all the fans over here, a very warm welcome to all of you. I think it's a great stage where I can thank all the ex-cricketers who are sitting over here, my fellow cricketers, and also the BCCI administrators for their contribution towards cricket. We are here today because of what they have done in the past and the current lot of players, what they are doing right now. So thanks a lot for your effort. Cricket has changed over the years, the formats have changed, but because of your effort, we are standing today over here.
and cricket will only move forward. As far as Chennai is concerned, the association started in 2008 when it comes to IPL. But it started before that when it came to some of the other formats. One of the most memorable being my test debut, which happened in Chennai. I never knew that I'll be picked by CSK. I was in the auction and I got picked, and it gave me an opportunity to understand a culture which was very different from where I actually came from. And what made it even more different was I'm more like a wanderer. My parents came from UP. It was initially UP, then it became Uttarakhand. I was born in Ranchi, which was Bihar, then later on became Jharkhand. Got my job at the age of 18 with railways in West Bengal, Kharagpur. And then I came to Chennai. And I believe Chennai taught me a lot. Tamil Nadu taught me a lot. When it came to how to conduct myself, how to appreciate the game. Each and every game that we played at Chepauk, the fans came and they supported good cricket. A lot of times you have that mentality where you want your team to do well, but you don't want your other team, the opponent to do well, which was never the case in Chennai. I think Sachin Paji got one of the best ovations whenever he walked into the ground, even when he was playing for Mumbai Indians. So that was the love and the understanding of the game, when it comes to the fans of Tamil Nadu, when it comes to cricket. We had a very good run. From 2008, we had a very good run when it came to franchisee cricket. But it became interesting in 2020. That was the first season where we didn't qualify to the next stage of IPL. It gave us a chance to test the real character of the franchisee, because when the going is good, you always keep talking about what you do, what is the process that you follow, but it gave us an opportunity to earn the respect of the players and the fans. Because we said we believe in the process, we don't believe in the result, and the result definitely didn't go in our favor in the 2020, and I feel we earned the respect of the men because they said this is what they do. They walk the talk, and that's one of the main reasons why I believe we came back strongly and we were able to win the title this year. It will always be a challenge, and that's what cricket is all about. If the other franchises were not strong enough, we won't be talking about TRPs. But overall, it's the fan following that CSK has got. But I won't like to limit the fan following only to Tamil Nadu. I think it goes much beyond that. It goes beyond the state of Tamil Nadu, and it goes beyond the border of India. Wherever we have played, whether we are playing at Chepauk or we go to Bangalore, we go to Mumbai, we go to Delhi, or when we have played at Durban, Joburg, or Dubai, we have got the most support, wherever we needed them. So I would like to thank the fans for supporting us the way they have done, even through the lean patch. 2 years we were missing, and those 2 years were the most talked about years when it came to CSK in the social media. That's what fans are there for. When we are not doing well, when we are not there, they backed us. I've always planned my cricket. My last game that I played was in Ranchi. The ODI version, the last home game, was at my hometown in Ranchi. So hopefully my last T20, it will be in Chennai. Whether it's next year or in 5 years' time, we don't really know. So on that note, thanks for coming. It's a real pleasure being here. Thanks.
Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. Behindwoods நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் சரவண ராம்குமார். இன்னைக்கு நம்ம வந்து சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்துக்கு முன்னாடி தான் நம்ம நின்றுகிட்டு இருக்கோம். எதுக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கே நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம தலை தோனிக்கு வந்து தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையில் வந்து அந்த பாராட்டு விழாவானது நடக்குது. அதுக்காக தான் இந்த ஏற்பாடுகளானது கலையரங்கத்துக்குள்ளே வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு. கலைவாணர் அரங்கத்துக்கு முன்னாடி நம்ம நின்றுட்டு இருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோடுகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. முழுக்க வந்து காவல்துறையினுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்றது பார்க்க முடியுது. சுற்றி வந்து ரசிகர்கள் புடைசூழ வருவாங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தினாலேயே இங்கே பேரிகார்டுகள் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய காட்சிகளை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இப்போ இந்த கலைவாணர் அரங்கத்தினுடைய இந்த என்ட்ரி தான் வந்து சிஎம் வரக்கூடிய என்ட்ரி. அதனால் இங்கே வந்து எவ்வளோ செக்யூரிட்டி டைட்டாக இருக்குது அப்படின்றதையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. இந்த அரங்கத்தில் தான் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியானது இன்னும் சில மணி நேரங்களில் நடக்கிறது இருக்குது. இந்த வருஷத்தோட ஐபிஎல் கோப்பையை வென்று சாம்பியனான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு இன்னைக்கு தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் பாராட்டு விழா நடைபெற இருக்கு. கடந்த மே மாதம் கொரோனா பரவல் காரணமாக தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட ஐபிஎல் போட்டிகள் 3 மாதம் கழித்து அக்டோபரில் மறுபடியும் ஐக்கிய அமீரகத்தில் தொடங்கப்பட்டுச்சு. கடந்த ஆண்டில் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு கூட தகுதி பெறாமல் வெளியேறின CSK இந்த வருஷம் ஐபிஎல் தொடர் முழுவதும் ஆதிக்கம் செலுத்துச்சு. கடந்த அக்டோபர் 15ஆம் தேதி நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் 4வது முறையாக ஐபிஎல் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்றது. அதற்கான ஒரு பாராட்டு விழா தான் இன்னைக்கு நடக்கிறதா இருக்குது. அதுவும் நம்ம தலை தோனிக்கு தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையில் வந்து இந்த பாராட்டு விழாவானது நடக்க இருக்கு. ஸோ மிகச்சரியாக வந்து 5:30 மணி அளவில் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியானது இங்கே கலைவாணர் அரங்கத்தில் தொடங்கிறதுக்கு இருக்குது. ஆனால் இப்போவே வந்து எந்தளவுக்கு இந்த ரோடு பரபரப்பாக இருக்குது அப்படின்றது பார்க்குறீங்க. கலைவாணர் அரங்கத்துக்குள்ளே எந்த மாதிரியான ஏற்பாடுகள் இருக்குது அப்படின்ற காட்சிகள் எல்லாம் கூட இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. தொடர்ந்து இங்கே எந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் நடக்குது, ரசிகர்கள் எப்படியெல்லாம் வர்றாங்க, என்னெல்லாம் சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்றதையெல்லாம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம்.
ஸோ கலைவாணர் ரணகத்துக்கு முன்னாடி தான் நம்ம இருக்கோம். தோனி இனி கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்துடுவார் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய பரபரப்பு இங்கே வந்து ஏற்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து தோனியை பார்க்கறதுக்காக ஃபேன்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்ககிட்டையும் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். ப்ரோ எங்கேருந்து வரீங்க? நான் புதுக்கோட்டையிலேருந்து வரேன் ப்ரோ. புதுக்கோட்டையில் இருந்தா? ஸோ இந்த ஈவெண்ட்டுக்காக இன்விடேஷன் வச்சுருக்கீங்களா? இன்விடேஷனில் இது சிஎஸ்கே ட்விட்டரில் போட்டேன், அதை பார்த்து வந்தோம். ஓகே, ஆனால் எப்படி உள்ளே விட மாட்டாங்கன்னு தெரியும். இங்கே நின்று என்ன பண்ண போகிறீங்க? எப்படியாச்சும் இந்த பக்கத்துலேருந்து பார்த்துட்டு வந்தோம். ஸோ அட்லீஸ்ட் அவர் வரும்போது பார்த்துக்கலான்னு ஒரு. ஆமாம், எங்கள் அண்ணனும் நானும் வந்தோம். யாருங்க அண்ணன்? ஓகே, நீங்களும் 2 பேரும் ஒரே ஊர் தானா? ஆமாம், அண்ணன் கூட பண்ண அண்ணன். ரைட், நீங்கள் ப்ரோ? நானும் அவரோட ஃப்ரெண்டு ப்ரோ. ஃப்ரெண்டு. நீங்கள் எங்கே இருந்து வரீங்க? நான் இங்கே பல்லாவரத்தில் இருக்கேன். பல்லாவரத்துலேருந்து. ரைட், எவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்குது? இதுக்கு முன்னாடி தோனி நேரில் பார்த்துருக்கீங்களா? இல்லை ப்ரோ, டிவியில் தான் பார்த்தோம். ஓகே, இப்போ நேரில் பார்க்கலாம் வந்துருக்கோம். ஸோ அந்த ஒரு ஆர்வம் தான் கிளம்பி வந்தேன். எவ்வளோ பிடிக்கும் தோனியை? தோனி அப்படிலாம் சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை ப்ரோ, ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரோ. அவ்வளோதானா? ஆமாம். இல்லை, அங்கிருந்து கிளம்பி இங்கே வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது அதுலேயும் தெரியும் நம்ம எவ்வளோ பிடிக்கும்னு. அதுதான் கேட்குறேன், உங்கள் மனசுலேருந்து அப்படி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது இப்போ நேரில். சொல்ல முடிஞ்சாலும் சொல்லியிருப்பேன். சொல்ல முடியாத ஒரு பேப்பர் கொடுங்க, எழுதி காமிக்கிறேங்களா? இல்லை, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தோனி, சின்ன வயசுலேயே பிடிக்கும். ஓ, உங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிக்கும் ப்ரோ? இல்லை தம்பி கூப்பிட்டாரு அதனால வந்தாங்க. எப்படி இருக்கும் தோனி வந்து இப்போ அந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீசன்லேயே கடைசியில் 6 எல்லாம் அடிச்சு மாஸ் காமிச்சிருப்பார்ல, அண்ணன் தம்பி என்ன பண்ணிக்குவீங்க? கட்டி பிடிச்சிக்குவீங்களா? விண்டேஜ் தலையை பார்த்த மாதிரி இருந்தது. சரியான சவுண்டு போட்டு எப்படி மேட்ச் பார்ப்பீங்க? எவ்வளோ ஆர்வமா?
அடி தூள்ற கற்றுக்கிட்டு ஹாஸ்டல்லாம் இருக்கும் போது வேறு லெவலில் சிஎஸ்கே ஆர்சிபி மேட்ச் ஒன்று தலை ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுப்பாரு. அந்த மேட்ச்சில் இன்ன வரையும் எம்ஐ கூட சிஎஸ்கே மோதும்போது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? செம இதாக இருக்கும் ப்ரோ. ரைவலரி அடிச்சு தூக்கணும் அவனுங்களா அப்படி இருக்கும். ஸோ இங்கே எம்ஐ ஃபேன்ஸ் யாராவது வருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறீங்களா? தெரியல ப்ரோ, மேபி வரலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிக்கும் தோனி? எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரோ. நான் 6th இருந்து தோனி ஃபேன் தான். நாங்கள் மேட்ச் பார்க்கும்போது சென்னை மேட்ச் மட்டும் நாங்கள் மொட்டை மாடியில் ஒரு ப்ரொஜெக்டர் வச்சு மேட்ச் பார்ப்போம். ஓகே, ரொம்ப சென்னை தான் அப்படின்றனால இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது மேட்சஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? தோனி நேரில் பார்த்துருக்கீங்களா? நான் சென்னை இல்லை, ஆக்சுவலாக நான் இங்கே ஒரு ட்ரைனிங்காக வந்திருக்கேன். ஸோ அக்கா வீட்டில் தங்கியிருக்கேன். அதனால இங்கே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சி சும்மா தூரத்தில் தோனியை பார்த்துடலாம் அப்படின்னு நம்பிக்கை இருக்கா? பார்த்துருவோம் இன்னைக்குன்னு. இல்லை, ஓப்பன் டாப்பர்ஸ் இருந்தால் 2018 மாதிரி அந்த செலிப்ரேஷன் கப்போட ஓப்பன் டாப்பர்ஸில் வந்தாங்க. மேபி அது மாதிரி வந்தால் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். ஸோ அந்த ஒரு எண்ணத்தோடு இருக்கீங்க? ஆமாம், இல்லைன்னா என்னன்னு தெரில, பார்ப்போம். தலை ரிட்டைர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணாலும் பண்ணிடுவாருன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம் ப்ரோ. ஓகே, ரைட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்ஸ் எவ்வளோ ஈகராக இருக்காங்க அப்படின்னு. இன்னும் இப்போ டைம் ஆக இன்னும் நிறைய பேர் வருவாங்கன்ற மாதிரி தான் தெரியுது. ஸோ வர ஃபேன்ஸ்கிட்டையும் நம்ம தொடர்ந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நம்ம கூட வந்து 2 ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க, தோனி ஃபேன்ஸ். இங்கே கூட்டமாக இருக்கிறத பார்த்துட்டு டக்குன்னு வந்து பாஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்க. பாஸ் எல்லாம் இல்லைப்பா அப்படின்றது தான் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ எவ்வளோ ஒரு ஆர்வம் அது? நான் ஓஎம்ஆரில் இருக்கேன். நான் தஞ்சாவூர் சொந்தவர். ஓஎம்ஆரில் இங்கே வந்திருக்க பார்க்க மத்தியானம் போஸ்ட் பார்த்தேன் சென்னை ஐபிஎல்லில். தலை வந்துட்டு தான் சொன்னாங்க. சரி வந்துடுவாங்க, அவசர அவசரமாக ஓடி வந்தோம். உள்ளே விடலை, ஏன்னா பாஸ் இல்லை. பாஸ் கேட்டு ஸ்டேடியம் போய் பார்த்தோம். ஓகே, என்ன கிடைக்கல பாஸ்க்காக. ஸோ எங்கெல்லாம் போய் கேட்டீங்க? எவ்வளோ முறையெல்லாம் முயற்சி பண்ணியிருக்கீங்க பாஸ்க்காக? ஃபஸ்ட்டு இந்த சைட்லேருந்து வந்தேன், மெட்ரோ ஸ்டேஷன்லேருந்து வந்து அந்த கடைசி வரைக்கும் போயிட்டேன். பீச் ரோடு வரைக்கும் போய் செக் பண்ணிட்டு வந்தேன். எங்கேயுமே பாஸ் கிடைக்கல. உங்களுக்கு பார்த்தா பாஸ் இருக்கா அப்படி எல்லாரையும் அதான் கேட்டுட்டு வரோம். ஓகே, ஏன் அப்படி என்ன ஆர்வம்? ஏன் அவ்வளோ பிடிக்கும் தோனியை? ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்து வளர்ந்த ஒரு மனுஷன். கண்டிப்பாக பிடிக்கும்ல. ஸோ அந்த சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஏன் பர்டிகுலராக தோனி ஸ்பெஷலுங்க? எல்லாருக்குமே ஸ்பெஷல் தானே. சென்னையில் உள்ள எல்லாருக்கும் ஸ்பெஷல். சிஎஸ்கே பிடிச்சாலே தோனி பிடிக்கும். தோனி இல்லாமல் சிஎஸ்கே இல்லை, சிஎஸ்கே இல்லாமல் தோனி இல்லை. ஸோ அதனால் ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இல்லை ப்ரோ, தோனி பார்க்கணுன்றது சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு கனவு. அவர் மோர் தென் கிரிக்கெட்டர் இஸ் அன் இன்ஸ்பிரேஷன் டு எவ்ரி ஒன். ஸோ நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்தப்போ அவரோட முன்னாடி எப்படி இருந்தார், அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாருன்ற மூவி வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது. அந்த இன்ஸ்பிரேஷன்லாம் பார்த்து தான் அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒரு வாட்டியாச்சும் பார்த்துடணும். நம்ம இதுக்கப்புறம் பார்ப்போமான்றது தெரியல, அதுக்கப்புறம் மேட்சஸ் இருக்குமான்றது தெரியல. அட்லீஸ்ட் நம்ம இன்ஸ்பிரேஷனாக நினைக்கிற ஒரு ஆளாக பார்த்துடணுன்ற ஒரே ஒரு மைண்ட் செட்டோட தான் வந்தேன். பட் இங்கே வந்தால் நடக்குமான்னு தெரியல, பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்ட்டு. அட்லீஸ்ட் வெளில இருந்து ஒரு ஹாய் காமிச்சிட்டு போனால் கூட போதும். இல்லை, அது நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? பார்க்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும், இன்றைக்கி எப்படியும் பார்த்துருவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? என்ன நினைக்கிறீங்க? நைட் ஃபுல்லாக வெயிட் பண்ண ரெடியாக இருக்கும். அந்த கேம்ஸே முடிஞ்சிருமே, பரவாயில்ல. ஊட்டி பெருக்கிட்டு கூட போக ரெடியாக இருக்கும். பட் ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட்டோட இருக்கு. கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு தான் போவோம். ஸோ எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டோட இருக்காரு பாருங்க. நிகழ்ச்சியே முடிஞ்சு அவர் கிளம்பிட்டாலும் பரவாயில்லைங்க, நான் வெயிட் பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல அப்படின்னு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க, தொடர்ந்து அவங்க கிட்ட எல்லாம் பேசலாம். ஸோ இப்போ கலைவாணர் அரங்கத்துக்கு முன்னாடி தோனி ஃபேன்ஸ் கிட்ட நிறைய பேர்கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவர்கிட்ட கேட்கலாம். ஆனால் எங்கேருந்து வரீங்க? கேட்கணிலேருந்து போய் வரேன் ப்ரோ. ஸோ எவ்வளோ ஆர்வமாக வந்திருக்கீங்க? நான் ஒய்ஃபை நான் கோடமங்கலத்துலேருந்து ஆட்டோ ஏற்றி விட்டு மறுபடியும் ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கி போட்டு வரேன். நான் கடையில் புது ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு புது ட்ரெஸ் கடைக்கு போய் வாங்கி டிக்கெட் இருக்குன்னாரு, சீக்கிரம் வாங்கினாரு. அதனால வந்து இப்போ நிற்கிறாங்க. ஸோ புது ட்ரெஸ் போட்டு வந்தால் தான் டிக்கெட் தருவேன்னாரா? அப்படிலாம் கிடையாது, வெறும் நம்ம தலையை பார்க்க போகிறோம், நம்ம நீட்டாக போகணும்ல. ஓகே, ட்ராக்ஸ் பேண்ட்லேயும் டிஷர்ட்லேயும் இருந்தேன், அதனால தான். ஸோ இப்போது தலையை பார்க்குறதுல அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கீங்க. சில ஹேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வயசாகிடுச்சு அப்படி இப்படியெல்லாம் சொன்னாங்களே, எப்படி இருந்தது ப்ரோ? எல்லாருக்கும் வயசாக தானே போகுது. தலை தானே எப்பவுமே ஒரு பரபரப்புல பார்த்தாலே போதும் அவரை. ஆமாம் ஆமாம், பார்த்தாலே கான்ஃபிடென்ட் இருக்கா? கண்டிப்பாக பார்த்துருவேன் ப்ரோ. அதெல்லாம் கண்டிப்பாக பார்த்துருவோம். அதுக்கு தானே புது சட்டையெல்லாம் போட்டிருக்கேன். புது சட்டையெல்லாம் அதெல்லாம் போட்டிருக்கேன். ஒய்ஃபை வேறு பாதியிலே இடையில விட்டு அவளுக்கு 500 கொடுத்து நீ ஓலை பிடிச்சி கிளம்புடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன். அவளுக்கு தெரியும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ட்டு. சரி ஓகே போய் தொலைங்க அப்படின்னு சொல்லி அமைச்சிருக்கா. சும்மா ஒன்றும் அனுப்பலை. இல்லை கண்டிப்பாக வந்துடும். அதனால தான் கண்டிப்பாக பார்க்க போக மாட்டேன். அதனால தான் வந்திருக்கேன். ஸோ ஏதோ டிக்கெட்டுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்து பத்திரமா போங்கண்ணா. நன்றி, வாழ்த்துக்கள். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா பேட்டோட வந்து தோனி ஃபேன்ஸ் எல்லாம் வந்து களத்தில் இருக்காங்க. ஸோ தோனி வருவார், கண்டிப்பாக ஆட்டோகிராஃப் வாங்கி ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தோட நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்க முடியுது. அதான் உண்மையா? ஆமாம் ஆமாம், தோனிக்காகவேவா? ஸோ தோனிக்காக இந்த பேட்டை கொடுத்து கையெழுத்து வாங்கிட்டு போகணும். கண்டிப்பாக இப்போ போடுவார். போட்டு 1.5 hours வெயிட் பண்ணி நிற்கிறோம். எவ்வளோ நேரமா? 1.5 hours வெயிட் பண்ணி. எந்த ஏரியா நீங்கள்லாம்? நாங்களாம் ட்ரிபிள் கேன் தான். அங்கே மேட்ச் ஆட வந்தோம். சரி தோனி வராங்க சொன்னாங்க, அதனால தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு மேட்ச் போடலாம், தோனி பார்த்தோம் அப்படின்னு இல்லை, பார்க்கணும் கண்டிப்பாக. தோனியை பார்க்கணும். சின்ன வயசுலேருந்து ஹீரோ ஒருத்தனை கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆகணும். அதனால தான் எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் பார்த்துட்டு போகணும்னு நிற்கிறோம். ஸோ இந்த பேட் யாருது? இந்த பேட் ஓகே, நீங்கள் தான் வந்து ஒரு குறியோட வந்திருக்கீங்க. ஆமாம், டோனிக்கிட்ட ஆட்டோகிராஃப் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. ஸோ சிரிக்காமல் சொல்கிறீங்க பார்த்தீங்களா நீங்கள்? பரவாயில்ல, அப்படி நடக்கட்டும், நடந்தால் சந்தோஷம் தான். ஸோ எவ்வளோ பிடிக்கும் தோனியை?
தோனி அவரோட இதெல்லாம் கேட்டு ரொம்ப அவரோட பெரிய ஃபேன் ஆகிட்டேன். இதெல்லாம் கேட்டு அவர் அந்த படத்தில் லைஃப் ஹிஸ்ட்ரிலாம் கேட்டு ரொம்ப பெரிய ஃபேன் ஆகிட்டேன். ஓகே ரைட். உங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிக்கும்? எனக்கு சொல்லுங்க. அவர் சும்மா அந்த ஸ்பீச் கொடுப்பாரு, அதை கேட்டு அவர் ரொம்ப என்ன கொடுப்பாரு? ஸ்பீச். ஓகே ஓகே. நல்லா பார்த்து ரொம்ப பிடிக்குமா? உங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிக்கும்? தோனி பிடிக்குமா? எவ்வளோ பிடிக்கும்? ரொம்ப பிடிக்குமா? இன்னைக்கு பார்த்துடணும்னு வந்திருக்கீங்களா? ஸோ இன்னைக்கு கண்டிப்பாக பார்த்துருவீங்க அப்படின்னு நம்பிக்கை இருக்கா? ஸோ எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட் இருக்கு ப்ரோ? கண்டிப்பாக இன்னைக்கு பார்த்துடலாம். கண்டிப்பாக பார்த்தேன். நீ எவ்வளோ நேரம் பாய் போட்டு படுத்தாச்சு நாங்கள் பார்த்துட்டு போனோம். ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த நாளுக்காக ரொம்ப நேரம் காத்துட்டு இருந்தோம். ஏன்னா எங்கேயும் நம்ம போய் பார்க்க முடியாது. இப்போ சரி டக்குன்னு வந்துட்டாங்கன்னா பார்த்துட்டு ஆட்டோகிராஃப் வாங்கிட்டு போயிடலாம். ஆக்சுவலாக ஒரு பெரிய ப்ரைட் இல்லையா? இவ்வளோ 4th டைம் நமக்கு சிஎஸ்கேக்கு கப்பு கிடச்சிருக்கு. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டே வந்து அவரை ஹானர் பண்ணுறதுக்கு இப்போ கூப்பிட்டுருக்காங்க. ஸோ இது எவ்வளோ ஹாப்பி? ஸோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டே வந்து அவரை ஹானர் பண்ணுறதுக்காக கூப்பிட்டுருக்காங்க அப்படிங்கும்போது எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும்? ரொம்ப ஹாப்பி. ஏன்னா போன வருஷம் வந்து நம்ம வந்து கப்பு நம்ம குவாலிஃபை ஆடலை. ஸோ பசங்களாம் ரொம்ப இந்தியன் ஃபேன்ஸாக ரொம்ப கலாய்ச்சிட்டாங்க நம்மளை. ஸோ இந்த தடவை எப்படியாச்சும் கப். தேங்க்யூ ஸோ மச். பார்ப்போம். அவங்க ஐ திங்க் அந்த வெஹிக்கிளா மேபி. ஸோ ஆனால் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் தோனி வர டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்றதுனால இன்னும் பரபரப்பாக இந்த இடம் மாறிட்டு இருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம். ரொம்ப ஈகராக சிரிச்ச முகமாக ஃபேன்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்குறோம். தொடர்ந்து நிறைய பேர்கிட்ட பேசலாம்.
ஸோ தோனி வெளியே வர காட்சி தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்திலிருந்து. ஸோ இந்த நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு முடிச்சுக்கிட்டு தோனியோட வெஹிக்கிள் வெளியே போகிற அந்த காட்சிகளை தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ தோனியை பார்க்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஈகரோடு நிறைய பேர் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது பார்க்க முடியுது. அட்லீஸ்ட் அவர் கார் பாஸ் ஆச்சு அதை தான் பார்க்க முடியுன்ற மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் அந்த நிகழ்ச்சிக்காக வெயிட் பண்ணி நிறைய பேர் காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஆல்மோஸ்ட் தோனியோட காரும் வெளியே போயிடுச்சு அப்படின்னு தான் பார்க்க முடியுது. ஸோ இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த ஃபேன்ஸ் கிட்ட கேட்டு பார்க்கலாம் அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னு. ப்ரோ எவ்வளோ நேரமாக வெயிட் பண்ணுறீங்க? 2 hours ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ தோனியோட வெஹிக்கிள் கிராஸ் ஆச்சு இல்லையா? என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தது? பாப்பாரு பேசுவார் பாப்பாருன்னு நினச்சேன், காரில் போயிட்டு. ஸோ எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணி? ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தோம் காரில். உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் ப்ரோ இருக்குது. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, தலையை இவ்வளோ தூரத்துலேருந்து பார்த்ததே கொஞ்சம் சந்தோஷமாக தான். பார்த்தீங்களா? பார்க்க முடிஞ்சதா காரில்? கொஞ்சம் விசிபிளாக தான் தெரிஞ்சார். ஆனால் சரி வருவார்னு நினச்சோம், அப்படியே போயிட்டார். தலைக்காண்டி தான் ரொம்ப நேரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணியிருக்கீங்க, ஆனாலுமே ஒரு ஸ்லோவாக கூட போகலையேன்னு ஒரு ஃபீல் இருக்கா? ஃபீல் இருக்க தான் செய்யுது. பரவாயில்ல, கொஞ்சமாச்சு பார்த்தோங்க. பண்ணாருன்னு நினச்சிருந்தோம், அதுதான் வெயிட் பண்ணியிருந்தோம். சரி பார்த்துட்டு போனோம். சரி காரு. ஸோ பை வாக் வருவாருன்னு நினச்சிங்களா? இது வருவாருன்னு நினச்சேன். சரி அதான் நின்றுந்தோம், எல்லாம் நின்றுந்தாங்க. அதுதான் ரைட். ஸோ அதுதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்க முடிஞ்சது. இந்த ஈவெண்ட்டு நடக்க ஆரம்பித்ததுலேருந்து தோனி எப்போ வருவார் அப்படின்ற ஒரு ஈகரோட நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் அது அவர் உள்ளே போனதே நிறைய பேருக்கு தெரியல, ஆனாலும் வெயிட் பண்ணாங்க. அப்புறம் ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, பரவாயில்ல நம்ம வெயிட் பண்ணலாம், வெளியே வரும்போது அவங்கள பார்ப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் ரொம்ப கனவுகளோட பேட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து நான் ஆட்டோகிராஃபெல்லாம் வாங்கணுங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய ஃபேன்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க. ஸோ குட்டி குட்டி குழந்தைகள்லாம் நின்றுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்றது பார்க்க முடியுது. எனிவே பட் ஒரு சில நொடிகள் தான் நாங்கள் அவர் கிராஸ் ஆகிறது பார்த்தாலும் எங்களுக்கு சந்தோஷம் தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்கிற ஃபேன்ஸ் தான் பார்க்க முடியுது. ஸோ நல்லா இருந்ததாக மொத்தம். ஸோ தோனி வெளியே வர காட்சி தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்திலிருந்து. ஸோ இந்த நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு முடிச்சுக்கிட்டு தோனியோட வெஹிக்கிள் வெளியே போகிற அந்த காட்சிகளை தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ தோனியை பார்க்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஈகரோடு நிறைய பேர் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது பார்க்க முடியுது. அட்லீஸ்ட் அவர் கார் பாஸ் ஆச்சு அதை தான் பார்க்க முடியுன்ற மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் அந்த நிகழ்ச்சிக்காக வெயிட் பண்ணி நிறைய பேர் காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஆல்மோஸ்ட் தோனியோட காரும் வெளியே போயிடுச்சு அப்படின்னு தான் பார்க்க முடியுது. ஸோ இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த ஃபேன்ஸ் கிட்ட கேட்டு பார்க்கலாம் அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னு. ப்ரோ எவ்வளோ நேரமாக வெயிட் பண்ணுறீங்க? 2 hours ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ தோனியோட வெஹிக்கிள் கிராஸ் ஆச்சு இல்லையா? என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தது? பாப்பாரு பேசுவார் பாப்பாருன்னு நினச்சேன், காரில் போயிட்டு. ஸோ எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணி? ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தோம் காரில். உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் ப்ரோ இருக்குது. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, தலையை இவ்வளோ தூரத்துலேருந்து பார்த்ததே கொஞ்சம் சந்தோஷமாக தான். பார்த்தீங்களா? பார்க்க முடிஞ்சதா காரில்? கொஞ்சம் விசிபிளாக தான் தெரிஞ்சார். ஆனால் சரி வருவார்னு நினச்சோம், அப்படியே போயிட்டார். தலைக்காண்டி தான் ரொம்ப நேரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணியிருக்கீங்க, ஆனாலுமே ஒரு ஸ்லோவாக கூட போகலையேன்னு ஒரு ஃபீல் இருக்கா? ஃபீல் இருக்க தான் செய்யுது. பரவாயில்ல, கொஞ்சமாச்சு பார்த்தோங்க. ஆன்சர் பண்ணாருன்னு நினச்சிருந்தோம், அதுதான் வெயிட் பண்ணியிருந்தோம். சரி பார்த்துட்டு போனோம். சரி காரு. ஸோ பை வாக் வருவாருன்னு நினச்சிங்களா? இது வருவாருன்னு நினச்சேன். சரி அதான் நின்றுந்தோம், எல்லாம் நின்றுந்தாங்க. அதுதான் ரைட். ஸோ அதுதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்க முடிஞ்சது. இந்த ஈவெண்ட்டு நடக்க ஆரம்பித்ததுலேருந்து தோனி எப்போ வருவார் அப்படின்ற ஒரு ஈகரோட நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் அது
அவர் உள்ளே போனதே நிறைய பேருக்கு தெரியல, ஆனாலும் வெயிட் பண்ணாங்க. அப்புறம் ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, பரவாயில்ல நம்ம வெயிட் பண்ணலாம், வெளியே வரும்போது அவங்கள பார்ப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் ரொம்ப கனவுகளோட பேட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து நான் ஆட்டோகிராஃபெல்லாம் வாங்கணுங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய ஃபேன்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க. ஸோ குட்டி குட்டி குழந்தைகள்லாம் நின்றுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்றது பார்க்க முடியுது. எனிவே பட் ஒரு சில நொடிகள் தான் நாங்கள் அவர் கிராஸ் ஆகிறது பார்த்தாலும் எங்களுக்கு சந்தோஷம் தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்கிற ஃபேன்ஸ் தான் பார்க்க முடியுது. ஸோ நல்லா இருந்ததாக மொத்தம். பிஹைண்ட்வுட்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் சரவண ராம்குமார். இன்றைக்கி நம்ம வந்து சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்துக்கு முன்னாடி தான் நம்ம நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம். எதுக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கே நல்லா தெரிஞ்சிருக்கோம். நம்ம தலை தோனிக்கு வந்து தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையில் வந்து அந்த பாராட்டு விழாவானது நடக்குது. அதுக்காக தான் இந்த ஏற்பாடுகளானது கலையரங்கத்துக்குள்ளே வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. கலைவாணர் அரங்கத்துக்கு முன்னாடி நம்ம நின்றுட்டு இருக்கோம்.